câu hỏi tiếp theo đó là cái tâm vọng tưởng và cái cái phóng tâm của con nó rất là nhanh. Thì gần đây con có xảy ra một vụ va chạm ngoại cảnh ở thiền viện. Thì dù sự việc đã qua nhưng mà cái tâm con bị xáo động và dính mắc suốt một ngày, phóng tâm liên tục để phân tích những cái chuyện cũ. Con kiên trì, khi mà hành thiền thì con kiên trì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, hoặc là tưởng tưởng tưởng, rồi quay về hơi thở. Nhưng mà đến cuối ngày thì cơ thể của con nó mệt lả ra. Vậy thì khi gặp một cái xáo động mạnh khiến tâm liên tục bị phóng dật về quá khứ thì con nên làm như thế nào? Và đối với, đấy là với tâm phóng dật, còn đối với tâm tưởng quá mạnh thường xuyên dựng lên những cái câu chuyện trong lúc tọa thiền thì con nên làm gì để chặt đứt cái dòng trôi chảy của tưởng một cách hiệu quả nhất mà không bị tốn sức dẫn đến mệt lả người? Chị nói được tiếng Anh cái này là cái phải dịch phóng tâm tiếng Anh chị Linh đặt nói dùng câu hỏi tiếng Anh có gì Thanh nói lại chẳng hạn. These Yador, I have strong wandering mind and thinking mind. When I stayed in the monastery, in the meditation center, một vụ va chạm ngoại cảnh là được hiểu như thế nào? Tức là mình nhìn thấy cãi nhau. When I stayed in a meditation center, I used to have like a conflict with somebody, and we are in a quarrel. That problem has passed, but my mind was influenced and attacked by that problem the whole day. So the mind just wander around to analyze that problem. At that time, I keep on saying to my mind that is wandering, thinking, and try to get back to my breath, to the breathing. And at the end of that day, I feel very tired. So this Yador, when I am in such situation that the mind keep on wandering to the past problem, what should I do? And when I have a strong thinking mind that used to think of a lot of stories when I am practicing sitting meditation, what should I do in order to break that story, that thinking story, efficiently, so that I am not so tired when practicing? Like I have strong imagination mind. So what should I do if I meditate and if it show up on my mind? So how can I
stop it without like feel tired, exhausted in the end of the day. Hồi nãy có cái ốp luôn một dừa. Do you need more explanation, Sienna? Can you explain a little bit more for Sienna? Em cần thông tin chi tiết hơn một chút không chị? Em về cái gì? em nói rõ, ví dụ như là em cãi nhau rồi tâm, và ý em nói chi tiết hơn thì sẽ dễ hình About dung. the fighting. About the fighting, me and another woman have dịch giúp em như là Cái cô đó là mẹ của bé đó. Đó là trong khóa thiền này luôn hay sao? In this when in this meditation retreat, there is one boy, and he had bad behavior towards the nuns, and he steal he steal the things. Yeah, so she feels not good about him, about that boy, and she reports to the organizers, and then she and the boy and his mother had some like fighting and conflicting during yeah, and even though the problem has been solved, but that problem still is still in her mind when she practice meditation. Yeah. Her mind just keep on thinking about that problem, that story. Yeah. So her question is, when she is in such situation that the mind keeps on wondering, keeps on imagining, or keep on thinking of the past, what should she do in order to break, in order to cut such thinking mind effectively? Because when she tries to stop it, she tries to I'm not trying to stop it. I just
You try to acknowledge it. Có nghĩa là có nhận biết được cái đó và không cố gắng đuổi nó đi, chỉ là niệm là phóng tâm là nghĩ nhưng mà đến cuối ngày thì nó mệt lạ ra. Và sati reminding with the words. She tries to acknowledge that situation by reminding herself, like wondering, thinking. However, at the end of the day, she feels very tired and exhausted. Yeah, so her question is, how should she do in order to deal with such wandering mind? Should we explain one more time? Oh. Nói từ cái góc nhìn cái hiểu của chị. Like when she practice sitting meditation, her mind keep on wondering on the things that used to happen in the past, like some problems in the past, or some imaginatory story. The mind keeps on wandering around those situations. So her question is how to deal with, how to practice in such situation, so that as he says, so that she can break such wandering mind effectively. Alo I'm not trying to stop my thinking. It comes and it goes. I understand it. So it comes, I accept it, and I say for myself that okay, thinking. Then it goes. So when it goes, I come back. I focus on my breath, and then it shows up again. It happens many times. So in the end of the day, I feel exhausted. So I don't know what to do.
you attach on doing. That's why you are doing. Intentionally or unintentionally. The real problem is attachment on doing. There is a question about what to do, how to do. All these questions are caused by attachment on doing. You need to detach from this question of what to do. You should not you should understand to stop doing intentionally and unintentionally. In order to detach from doing intentionally by ourselves, we should do for the others. Doing for ourselves and doing for the others are different. I already solved the problems with wandering mind of my own. That's why there is no problems concerned with wandering mind. Now I am trying to solve the problems of your mind. In my case, I had no one to ask the question. That's why I have to find the answer by my own practice. I need to practice continuously and seriously. Solving the problem by practice is easy for me. Answering the question with language like this is difficult for me.
because the practice of detachment is beyond the limit. Language has limit. Practice is limitless. We are able to think because we accept thinking, but some of the people are not thinking because they may not have idea for thinking. That's why they are not using their mind for thinking. In this way, they are not thinking. They will, whatever they do is based on their feeling or emotion. Both of thinking and no thinking are concerned with habit or practice of the mind. It is possible for both of thinking and no thinking. If we are not thinking, we should practice for thinking. If we are thinking, we should practice for not thinking. We are thinking, that's why there is thinking. We should practice for not thinking. In this way, there will be no thinking. This is detachment from both action of thinking and no thinking. You train your mind for thinking. That's why thinking attachment is strong in your mind. Because of that attachment, your mind will be wandering by itself, even if you don't want to think. So if you are knowing your wandering mind as knowing, that is also attaching on thinking. You are knowing with attachment on thinking. You need to detach from thinking. You must accept no thinking as much as you can accept thinking. You must practice for not thinking.
as much as you are practicing thinking. You are feeling tired or exhausting because of attachment on thinking. So you need to practice not doing, intentionally and unintentionally. You already practice doing intentionally and unintentionally. Because of doing something intentionally, you are able to do something unintentionally also. So you should accept for the practice of no thinking, stop thinking. That is also practice of detachment from thinking. Because of practicing meditation, I came to understand like this, and then I'm trying to practice no thinking, no speaking, no doing. I practice to stop whatever I do with my body and mind. Before I started practicing meditation, I already tried very hard to do many things by using my body and mind. That's why there was strong attachment on doing in my mind. Because of practicing meditation, I have right understanding about stop doing or not doing anything with body and mind. This is the practice of detachment from doing. In this way, I am able to do many things, and also I am able to do nothing. I am able to think many things, and also I am able for no thinking. In this way, there is no problem in my mind concerned with both of thinking and no thinking. Bạn có sự dính mắc vào việc làm, vào hành động. Đó là lý do vì sao mà bạn hành động một cách có chủ đích hoặc không có chủ đích. Vấn đề thực sự là sự dính mắc vào hành động. Vì vậy mà có những câu hỏi về việc làm như thế nào, làm cái gì. Tất cả những câu hỏi này
có nguyên nhân đến từ sự dính mắc vào việc làm, dính mắc vào hành động. Bạn cần xả ly khỏi những câu hỏi như vậy, những câu hỏi về làm cái gì. Và bạn cần hiểu được cách dần việc làm một cách có chủ đích lẫn không có chủ đích. Để xả ly khỏi việc làm một cách có chủ đích cho chính mình, bạn cần làm vì người khác. Làm cho chính mình và làm vì người khác thì rất khác nhau. Tôi từng tự mình giải quyết tâm lang thang, tâm vọng tưởng của chính mình. Vì vậy mà giờ đây tôi không có vấn đề liên quan đến tâm lang thang, tâm vọng tưởng. Và giờ đây tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề trong tâm bạn. Với tôi lúc đó thì tôi không có ai để đặt câu hỏi như vậy. Vì thế mà tôi cần tự mình tìm kiếm câu trả lời cho chính mình bằng sự thực hành của chính mình. Và lúc đó tôi cần thực hành một cách thực sự liên tục và nghiêm túc. Và việc giải quyết vấn đề bằng sự thực hành với tôi thì dễ dàng. Và để trả lời những câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh giống như vậy, với tôi thì khó khăn. Bởi vì sự thực hành xả ly thì nó vượt lên trên mọi giới hạn, trong khi ngôn ngữ thì có giới hạn, và sự thực hành thì vô hạn. Chúng ta có năng lực nghĩ bởi vì chúng ta chấp nhận việc nghĩ. Một vài người họ không nghĩ bởi vì họ không có ý tưởng gì, họ không có câu chuyện gì trong tâm. Để nghĩ thì họ cần sử dụng tâm để suy nghĩ. Bởi vì họ không có ý tưởng gì trong tâm, cho nên họ không sử dụng tâm để suy nghĩ. Vì vậy mà họ không nghĩ. Bất kỳ những gì họ làm, họ đều chỉ dựa vào cảm xúc, những cái cảm xúc của họ mà thôi. Cả việc nghĩ lẫn không nghĩ thì nó liên quan đến thói quen của tâm. Vì vậy mà việc nghĩ lẫn không nghĩ là điều có thể xảy ra. Nếu như chúng ta không nghĩ thì chúng ta cần vun bồi năng lực suy nghĩ. Nếu như chúng ta suy nghĩ thì chúng ta cần thực hành để vun bồi năng lực không nghĩ. Bạn đang suy nghĩ, đó là lý do vì sao mà có nhiều ý nghĩ sinh khởi trong tâm. Vì vậy, chúng ta cần thực hành để không nghĩ. Hay nói cách khác, chúng ta cần xả ly khỏi cả việc nghĩ lẫn không nghĩ. Xả ly khỏi việc vọng tưởng lẫn không vọng tưởng. Xả ly khỏi việc tư duy lẫn không tư duy. Và chúng ta cần huấn luyện tâm mình. Bạn đã huấn luyện tâm mình để suy nghĩ. Vì vậy mà có sự dính mắc vào việc nghĩ trong tâm bạn. Vì dính mắc nên tâm sẽ lang thang, tự nó sẽ lang thang cho dù bạn không muốn. Và bạn có sự hay biết tâm lang thang của mình. Tuy nhiên có sự dính mắc vào việc nghĩ. Vì vậy mà việc biết tâm lang thang này cũng có sự dính mắc vào việc nghĩ trong sự hay biết đó. Chính vì vậy mà bạn cần xả ly khỏi việc nghĩ. Và bạn cần chấp nhận việc không nghĩ nhiều như là việc mình chấp nhận ý nghĩ vậy. Bạn cần thực hành việc không nghĩ nhiều như là bạn đã từng thực hành để suy nghĩ, để tư duy. Sở dĩ bạn thấy mệt, thấy
thấy mệt, bởi vì ở đó có sự dính mắc vào việc nghĩ. Vì vậy mà bạn cần thực hành để không làm, để dừng hành động một cách có chủ đích lẫn không có chủ đích. Bạn đã thực hành để làm một cách có chủ đích lẫn không có chủ đích. Vì bạn đã làm một điều gì đó với chủ đích, vì thế mà bạn cũng có năng lực làm một cách không có chủ đích. Vì vậy giờ đây bạn cần chấp nhận việc thực hành không nghĩ, thực hành việc dừng suy nghĩ. Đây là sự thực hành xả ly khỏi việc nghĩ. Nhờ vào việc thực hành thiền, tôi đã hiểu được như vậy, và tôi đã nỗ lực để thực hành không nghĩ, không nói, không làm. Tôi thực hành để dừng bất kỳ những gì tôi làm với thân tâm mình. Trước khi thực hành thiền, tôi đã nỗ lực rất nhiều để làm bằng việc sử dụng thân và tâm. Và khi đó, tôi có sự dính mắc mạnh mẽ vào việc làm trong tâm. Nhờ vào việc thực hành thiền, tôi đã có được hiểu biết đúng của việc dừng việc làm bất kỳ điều gì với thân và tâm. Và nhờ vậy, tôi đã có thể thực hành việc không làm. Và nhờ vào việc thực hành như thế, tôi có được năng lực làm rất nhiều điều lẫn không làm bất kỳ điều gì. Và tôi cũng có được năng lực nghĩ rất nhiều điều lẫn năng lực không nghĩ bất kỳ điều gì. Và bằng cách như vậy, chúng ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì trong tâm liên quan đến việc nghĩ lẫn không nghĩ. Tiên Sư có câu hỏi không? Dạ không, tại sư Hiếu. Dạ xin hỏi, chuyện là đọc câu hỏi. Dạ, có quý vị nào có câu hỏi với thiền sư không ạ? Dạ, xin hỏi câu hỏi tiếp theo. Nếu như quý vị có câu hỏi, nó sẽ rất lợi ích nếu